A very good evening and welcome to the Uganda Catholic Television. My name is Joseph Kabale, bringing you UCTV News this 4th of July 2025. Now starting off, St. Peter's Primary School Nsambya came alive with the celebrations as it marked the feast of its Patron Saint, as well as commemorating 118 years of existence since its inception by the Mill Hill Fathers in 1907. The day's festivities, which were ushered in with a special Thanksgiving Mass animated by Monsignor Lawrence Ssemusu, the Episcopal Vicar for professionals in the Kampala Archdiocese, also featured the confirmation of 89 pupils, the official handover ceremony from the outgoing prefects to the newly elected learners' leadership, and a series of joyful activities that honored the school's rich spiritual and educational heritage. Twebaza Mukama ndi St. Peter emyaka 18 naye mulina kye mulagawo. As we were coming in, I saw all these pupils and I asked the chaplain, how many pupils do you have? And he said possibly more than 4,000. Can you imagine? Congratulations, St. Peter. St. Peter yali mochi. St. Peter yali muvubi. He was a fisherman. But he was an excellent fisherman. Mwe muli baki, abamu muli basomesa, abamu muli bayizi, abalala muli bazadde, abalala muli mukulira amasomero. Ndabyewo na wali omusirikale ow'enjoto ennene kyepe mpitirivu. Buli kyonna kyoli omulimu gwo obuvunaanyizibwa bwo obutuukiriza otya. Peter was a great master fisherman. Peter was under chains. And the people prayed. Banange mwegayirirenga, because prayer has great results. They prayed, and God in heaven heard, and he sent an angel, tapped Peter, and said, time to go, time to leave the prison. He was chained, he had rows of soldiers, but Peter put on his shoes and was led outside. Banange tuwegairire. Let us pray, and we shall see the fruits of our prayer. What is your motto? Do you do as much as you can? Please do as much as you can, as St. Peter did, as all of us do, and we shall always excel. Bananga bazadde n'abasomesa njagala okubagatta awamu. Bano abaana balabira ku mmwe. Bwe banaalaba amaanyi ge muteekamu, nabo ge maanyi ge bajja okuteekamu. Bwe banaalaba ba anko abawerako, era nabo bajjaga nange nja kubeera ne saagala nako kyogera. That what we do determines what we become, determines the responsibilities people entrust to us. Let us be responsible citizens of these nations. Let us be responsible children of the church. And then the state, the church, the families will entrust us with more. We shall become the bedrock of our nation, of our church, of our families, because we are doing things right.
Monsignor Lawrence Ssemusu, the Episcopal Vicar for professionals in the Kampala Archdiocese, has called upon parents and teachers to elevate their professional standards and conduct in order to positively shape the future of Uganda's children. Standing in for Archbishop Paul Semogerere during the 118th anniversary and the feast day celebrations of St. Peter's Primary School Nsambya, Monsignor Ssemusu emphasized the importance of joint responsibility of both parents and educators in nurturing well-rounded learners. Tuve mu kubeera regular. Tu ebintu byaffe byawukanemuko. Sebo direct education never know. Musitule omutindo gw'ebyenjigiriza. Twebaza nnyo St. Peter's emyaka 118 musitule omutindo. Abazadde b'abaana musitule omutindo gwammwe mwennyini. Maama situle omutindo gwo nga maama. Taata situle omutindo gwo nga taata. Teacher situle omutindo gwo nga teacher. Mwana kanti nze ndi mu mbejja byawukamuko. Yes, mubeerenga muli bawufumuko. Ekituufu mu kikola obudde bwonna. Tulina ba part-time teachers bangi, part-time fathers bangi, part-time mothers bangi. Why should we part-time in things which are important, especially education? Sebo nsanyuse nnyo okuwulira nti capitation mwagidabulinze naye simanyi oba ddala ekyo kimala. Oyogedde ku quality. If we have to uphold the quality of education in this nation, if those young people are the most important people of our nation, I think we need to make and to take very serious education. Mwana kanti nze ndi waddala wanjawulo. Si bali ba fake. Banange tulekera okubeera ba fake teachers, fake administrators, fake mothers, fake fathers. Nyabo okitegeera kyenjogerako. Kyenwanako gyembeera nze eri bampita siri regular. Kansabe Mukama mwenna abafuule nga temuli regular. St. Peter's life of faith, courage and leadership continues to inspire us in our mission as a Catholic learning institution. Like him, we are called to be strong in faith and unwavering in truth and bold in our witness to Christ. Monsignor, at St. Peter's Primary School, we are committed to nurturing not only academic excellence, but also spiritual and moral values. As our late Holy Father Pope Benedict XVI once said, the word promises you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness. In that spirit, we aim to form pupils who are not only intellectually capable, but also spiritually grounded. Pupils who will go on to become responsible, God-fearing citizens and leadership. We are here to inform you that government has more than doubled the capitation grants starting this financial year. So the grants are going to come in bigger sums. We are here also to inform you that we have been having challenges of the teacher-pupil ratio. And recently we've recruited over 293 staff. And one of the biggest beneficiaries has been St. Peter's. And I'm sure you've got many more staff. Away from that, the newly elected leaders of the Democratic Front National Executive Committee have officially been sworn in, marking a pivotal moment in the party's journey towards political transformation. Speaking during the party's operational launch in Masaka, the party's president, Matthias Impuga, called on the new leadership to stay focused and committed to driving the long-awaited change in Uganda's governance. I, Matthias Impuga,
having been entrusted with the responsibility to serve as president under the Constitution of the Democratic Front, do hereby solemnly swear that I shall faithfully, truthfully, and diligently discharge the duties of my office in full adherence to the Constitution, principles, and values of the Democratic Front. I shall uphold the sovereignty of the people, defend their right to self-determination, and promote the radical transformation of Uganda. So help me God. We don't have the same commitment, we don't have the same time, we don't have the same resources, but the addition of all these inabilities into common good will give us the community that we deserve to change the course of this country. That's why, as the leader of the DF, I ask my colleagues here and away to remain humble, but to communicate our intentions firmly, deliberately, and consistently. We shall be judged by how time passes. Those who think that we've threatened decimal positions, we say to you that our commitment is beyond these positions. We want to see better Uganda. That's why we have spent the whole day here trying to find the way we can play as the DF and remain available to work with those who are available to respect us, to listen to us, and to work with us to change the course of our politics. Away from that, the Uganda People's Defence Forces, UPDF, has announced a nationwide recruitment exercise targeting 11,500 qualified citizens for both regular and professional roles. The recruitment is set to take place from Monday, July 7th to Friday, July 11th, 2025, and will be conducted in 2 phases, including an online application and physical recruitment. Banna Uganda majike gwanga aga Uganda People's Defence Forces tugenda kukola okuwandika okwawamu oba general recruitment okumwaka guno 2025 tugenda kuwandika abantu omutwalo gumu mu 1,005 banna Uganda atomu tujja kuba tuwandika abanakola amajja aga bulijjo nabo abanakola amaje ag'ekikugu gatya ngenda kubinyonyola wammanga okuva ng'edina okuza omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu ye baraza olujja okutunga ga 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2025 abaagala okuyingira amaje bajja kusabira ku mikutu ku mitimbagano webalinyi ku mitimbagano kye tuyise online. Kakati banakola batya abasooka tujja kubaako n'okusaba ku mutimbagano okusabira ku mutimbagano era nga ekibanja kogenda okuteeka bakiyita recruitment.updf.go.ug. abasaba kolayini bajja kuweeka okusaba kwabwe ku mutimbagano naffe twagala tulabe nti gwe kyotadde ku mutimbagano otaddeko akafaananyiiko aka passporta ebiwandiiko by'okusomako oba academic documents ne endangamuntu. Ku lubu luno olw'okusabira ku mutimbagano amannya gajja kuteekebwa ku kibanja kyaffe ekya UPDF website ate ne ku bitebe ebikulu ebya district n'ebibuga. Oluvannyuma tujja kulangira ennaku z'omwezi rather ababa n'abayiseemu lwe banaripotinga mu bitundu bye bajja okupimirwako obulamu bwabwe bufaanana nga bayingira amagye gano. District zonna 135 n'ebibuga 11 tujja kubaayo n'okurikulutinga okusinziira ku bali abayiseemu ku mutimbagano. Abo bajja kujja nga bayina okusaba okuwandikiddwa mu mukono gwabwe handwritten, nga balina okusembebwa ssentebe w'akakiiko akasooka ak'ekyalo oba ak'ekitundu kye, ssentebe w'akakiiko ak'okubiri ne ssentebe w'akakiiko ak'okusatu ne
GISO oba Gombola Internal Security Officer oba DISO District Internal Security Officer ayina okujja n'endangamuntu ye kano okulike yambuza mu lufuutifuuti nkazeemu ojja ne identity card oba ng'olina National Identification Number NIN. Ojina okujja ne ebiwandiiko ebyogera ku kusoma ku ebisookerwako original ne photocopy. Ekyokusatu ekisembayo ojja kujja ne obufaananyi busatu obwa kala obwa face yo bwefaanana. Okuwandiika kuno kugenda kukolebwa okusinziira ku muwendo gwa bannayuganda nga tugoberera embalirira yakolebwa mu 2024 ne UBOS era nga buli district eweebwa omutemwa gwayo ng'etteeka bwe liragira. Abanaayitamu ku luno olw'okusunsula physically bajja kuweebwa ekinaabanjula eri mu training centers ze tunaabagamba okulipootinga bagende nakyo okubanjula eri. Baki be twagala? Erisooka be ba bulijjo, abasirikale aba bulijjo naye balina okubeera nga baamaliza siniya ey'okuna. And finally, from our local scene, the State Minister for Lands, Dr. Sam Mayanja, has directed retired Major General Samuel Waswa and the soldiers under his command to vacate a contested 500-acre piece of land in Rwankonge, Dwaniro, Chiboga district, which he says rightfully belongs to the orphans of the late veteran Welly Luwaga. The land, central to a prolonged ownership dispute, was inherited by Luwaga's children, led by Moses Chigundu, following their father's death. Now Luwaga is a war veteran who participated in the liberation struggle that ushered in the current government. However, Major General Waswa contests their ownership, citing a court grant that he claims assigned him rights to the land. Kubatata yafa abantu bano bulijjo balumwa ab'emuyenje era tuyimirira nabo n'ab'ebitundu bino ebyetoolodde tusobole okuyambibwa. Ettaka lyaffe era yagezaako okukola obukujjukujju n'abantu abalala ebyapa byaffe ne babibuza mu ntalo nga bamaama baffe badduse naye ekyapa era ne banoonyereza likodi nga gyebiri era ekyapa ne tukizzaawo. Ye ekyapa kye yali akozesa yakijja Muyenje oba mwa muganda owe Muyenje era kiri ku buloko ndala najja n'akituuza kuno n'akozesa emmundu era ettaka lino bukyanga alifuna likuumibwa mmundu emyaka kumpi nga 3 mu emeka liriko mmundu ne kati abasirikale kwe bali bakuuma. So kuno kuliko abasirikale abalala era balina amataka naye amataka gaabwe tegakuumibwa mmundu kubanga ga ddembe naye eriri essiri ya ddembe kyava alikuumisa abasirikale era kwe bali kuno abamu babeera n'omu buyumba bwe tutalaba nga beekwese ku ttaka wano. Sirabangayo muntu ajja kunvunaana. Ttaka nalisaba Ntiyana ne balimba ne ndikuba ne bampa ekyapa kya myaka 5 ne babuuza ani akirennyinga ku ttaka nga tekuli ne banyongera ana mu. It is so painful. What kind of investor? Nasiza abaana b'eggwanga erya Africa ngavudde mu China nga yeyita investor. No, I am not going to rest. What I saw is painful. Kyabulumi ssebo sigenda kuleka kukyogera nti tuleeta ba investors mu nsi. I don't know whether he's an investor or not, because bw'oba oyagala omuntu akukolere osooka n'omuzimbira wasula comfortable. Omuntu n'asula ng'ali comfortable n'ayimuka n'akola emirimu. Naye olabye obuyumba abaana bwe basulamu wali, olabye ekinaabiro kye banaabiramu, olabye toilet y'abaana 10 b'olabye wali. What kind of investment is that? Or what kind of investor is that one? Ono gwe baagala okutussa nti alina amatooke ekazi bimeka. Investor ki atuza abaana nga investor kyonere minister olukulaza abaana nk'empungi. If I can put it in the language that I understand very well. Ziriya n'empungi zennyini ne wengenda ntambula mu settlement tewaliwo mpungi ezisula bwe zityo era wabyogedde. It's not fair. The children of Africa must be free from that slavery. Nti ettaka
eri ekyapa nga baki block kiboga single block 541 plot 14 eyeliisa ey'emyaka 49 ng'eriggwako nga 28 September 2027 nga giri mu mannya ga Moses Kigundu Namala Costa Katose Kiyizivu ne Semudu Apollo nga lyawandisibwa mannya gaabwe gonna nga lumu March 2023 ku ssaawa 4:36 nga liri mu instrument number 495808 mu ofisi y'ebyettaka Emityana nti abo be bannannyini b'ettaka bwenti bwe nalangira. Nkuwa omwezi gumu ndowooza omwezi munene nnyo naye munaku 10 mwizo kimala munaku 10 tusabe ba surveyors nkuwa obuyinza ogenda direct mu survey and mapping ojjeyo a team y'aba surveyor bajje wano ba surveying eno eyaffe nange njeetaddeko kubanga kasita bitereera ffenna tuba tuteredde eggwanga liba literedde kaakati mu nnaku 10 special assistant wa president special duties as a special duty eya president Saabalwanyi ajja kufuna basaveya wano ajje asalewo ssebo RDC eno nali mpandiise wano mu directive yange nagamba the power is to bring this information to your attention and to mandate you to work with the district and also to implement. Ajja kolagana ne RDC ne authorities benna era ajja kubawa notice entuufu mobilization entuufu ekyo bwe kinaggwa in another manner analabika nti wano yeeno batuule ku ttaka bagende mu maaso ensi ekulaakulane. Thank you so much for watching UCTV News. It is time for Today in History. Thank you so much for being part of this newscast tonight. For more of these news updates, please follow us on all our social media handles. On X, we are using at UCTV Uganda, YouTube at UCTV Uganda, and TikTok. I remain Joseph Kabaale. Have a great weekend.